interview with a and she said this story, which is, I just wanted to share this with you, which is the one about the fact that Prince Charles had he'd asked to have 6 paintings put up in Buckingham Palace of these Holocaust. Said she was there when they unveiled it yesterday, and she said to Prince Charles, "It's an honor for me," she said, as a Holocaust survivor, to be with you. And to which Prince Charles retorted, it's an honor for me. And I just thought that just shows the tremendous, where we've gone and where the Jewish community is at, especially in relation to Prince Charles. I think it's just a wonderful thing, and a wonderful gesture that he did. This week's Sedra is Mishpatim. And what does the word Mishpatim mean? Well, there are 3 types of mitzvot. There are 3 different types of commandments. Chukim, there are statutes and mitzvahs that defy explanation, even though people have tried to understand. Nevertheless, when we do them solely because Hashem has told us to do them. For example, kashrut, para aduma, the red heifer, and shatnans. All those different things, these different ideas, these are mitzvot that defy our rationale. That type of mitzvah is called the chok, chukim. Then there is a second type, which are called edut, which means testimonies. If the Torah hadn't told us about them, we would not have understood them. But now that the Torah has told us about them, we automatically understand that particular mitzvah. So, for example, I'll give you an example of that, Shabbat, without us being told about it in the Torah and about being told about creation, God resting on the 7th day, we wouldn't really understand it. But now that we know about it, we understand it. Same with all the Yom Tovim, they are edut. That's an example of mitzvot that only through the Torah telling us about them do we understand them. Then there's a third one, which is called Mishpatim, which is this week's Sedra. Mishpatim we weekly translate as civil laws. I think it's much more than that, but they are laws which are appertaining between Adam l'chaveiro, between man and his neighbor, and they are self-understood mitzvot. Those type of mitzvot, and even if the Torah had not come along, we would probably had learned through society. We could have extrapolated those particular mitzvot. They are rational mitzvot, and actually the Torah begins this week's Sedra with these words: "Ve'eleh hamishpatim asher tasim lifnehem," and these are the civil laws which you shall place before them. And the word vav, the letter vav, ve'eleh, and these, Rashi says, whenever it says eleh, these are, this comes to say this is separate from what preceded them. But when it says ve'eleh, and these are, this connects us. The vav is a chibur. It connects us with that which preceded it. With what preceded it? We learned about Ma HaRishonim, the last week's Sedra, we talk about from Gitro, which talks about the giving of the Torah Mount Sinai. He says, Af Elu Sinai. Also these are from Sinai. Also these self-understood laws. He's trying to say are from Sinai. We have to look at it in that particular way, because if we look at it and we understand it has the storm, it has the strength of Sinai backing it, then we understand that we have to follow them because they are divine laws, not because we understand it, but because Hashem has told us to do those particular things. And even though they are completely understandable and rational laws, we do them because Hashem has said that. And so therefore, through that, we see the divine in the everyday. Shabbat Shalom, good Shabbos. I'm now going to hand you over now to Irene. Thank you, Rabbi Black. Forgive me if I'm going to say something similar, unfortunately. Why can't we hear you? Can you hear me? I can't hear you. I've unmuted. Can you hear me? I can hear you.
I can hear you voting in. Okay. Well, forgive me if I'm going to say some of the things that the rabbi said. It's I can't think of changing it now. Sorry. Shabbat shalom, everyone. Yes. I still can't hear you, Irene. Well, everyone else can. Anybody hear? Other people can hear me. Can I go on? We can hear you, Irene. Okay. Anybody else apart from Robert? Anybody here? Yeah, I can hear. I can hear you. I'll just carry on. Okay. Okay. I can hear you. Right. I can hear you. Okay. So as the rabbi had just said, our Sedra begins with Ve'ele Hamishpatim, and these are the laws. It's rather strange to begin a Sedra, to begin a new chapter, to begin anything with a Vav, which means and. And so it assumes that there's a linkage with something that went beforehand. And sure enough, Rashi tells us that the Torah is telling us that just as the Ten Commandments were delivered to Bnei Israel at Har Sinai, so too were these Mishpatim, these laws. And therefore we must remember that because it was together with the entire Torah. The events at Sinai were a seminal moment in the history of Am Yisrael. Hashem gave us an everlasting gift of Torah and secured our status with him as his people. The Mishpatim are about the laws of living in society, how we treat each other, when there is other things going on like stealing, when people oppress each other, hurt each other, and where there is injustice. It also tells us how to live generally, what we do to the good for people. And these are the laws any society could think up for themselves. Through the Torah, we have given the world the original social justice and legislation systems, which to this day can remain the backbone of all enlightened democracies worldwide. So it is no coincidence that directly after Hashem gave us the entire Torah, we discover in this week's Parsha that Hashem is teaching us and providing us in detail about how we're expected to behave towards each other and with our employers and with widows and orphans and even with those to whom we lend money. Hashem also tells us of serious consequences if we abuse or even take advantage of the weak and defenseless. He reminds us that he can hear their cries before anyone else's. When we lend people money, there are rules. Not only can't we act superior, but we need to worry about the welfare of the people. We need to ensure they have warm clothes at night and respectable clothes in the day, even if it means returning an object that the borrower might have given as collateral. These demanding and almost unattainable standards of moral behavior are repeated again and again in the Torah. And to quote Rabbi Jonathan Sachs, Zichron Yefracha, Hashem is to be served by protecting the dignity of the widow, the orphan, the stranger, the weak, the vulnerable, and the neglected. As a nation, we rose up to the challenge and adopted these standards. Naseh v'nishma. We will do them. We took them before understanding them and said we would learn about them afterwards. Moshe is teaching us in this week's Sedra the fine point of our contract with Hashem as we go from the principles towards action. As a nation, we rose to this challenge, as I've said, and the Naseh v'nishma became our DNA. The moral fiber of the Jewish people throughout our history stems from these strict demands. Just take a look at Israel. There's no army in the world as moral as the IDF. The exceptionally high level of medical ethics practiced in Israeli hospitals is second to none. And no foreign media distortion can take that away from us. We need to remain steadfast, and we are proud of our heritage. And by placing these laws together at Sinai, Hashem is telling us that all parts of the 613 mitzvot are intertwined and integral to leading a spiritual and meaningful Torah lifestyle. Shabbat Shalom, everybody.
Shalom, thank you so much. It was lovely to Torah, and thank you very much. I hope you can all hear me. Now we go on to Robert. Robert, are you there? Let me just put in a spotlight over there. Hello, Robert. How are you? Okay, thank you. Good. Lovely to see you. Everybody well in the family? Pleased to say yes, thank you. Good, Baruch Hashem. It was lovely to see the Channel and Ben Susan. I've worked with both of them, and they're both great musicians and great chazanim. Wasn't that fantastic? I love that. We should have coordinated it because you could have used that later on for Lachadodi. Yeah, I know, but it's nice to have you doing it and having you doing it live. Oh, you said the right thing, I suppose. No, it's better have you. It's lovely. The Hamptons. The same set in the Hamptons doing the Yedid Nefesh, but he doesn't sing the whole thing. They stop halfway through. Okay, we're going to get him to do that also. I'll have to find it. Michael, have you been there to the Hamptons? Have you been there? Yes. I've actually never been there. We sang there with Zemo 3 or 4 years or more now, probably. Really, they do a lot of these things. I know they do in the Hamptons. Yes. It's like a specific place. It's lovely, very nice. Yeah. Okay, so with no further ado, I think we're going to have you now doing the Kabbalah Shabbat. Here we're going to put it on the screen over here. Oh, I've lost you. I haven't. Where are you? Show video camera. There we are. You're here. There we go. Yeah, there we are. Okay, and we'll start with Yedid Nefesh. ידיד נפש על הרחמן ומשוחדך ארצונך ירוץ עבדך כמו אייל ישתחווה מול הדרך ירב לו ידידותיך מנופת צוף טעם אדוני זיו העולם נפשי כל תאוותך אנא אל נא ופנה לה בהרות לא אמזירך אז תתחזק ותתרפא והיית לה שמחת עולם ותיק אמונה רחמך וחוצנה על בין אהובך כי זה כמה נחשפתי לראות תפארת עוזך אלה חמדה ליבי חוסנה ואל תתעלם יגאלנה ופרוס חביבי עלי את סוכת שלומך תאיר ארץ מכבודך נגילה ונשמחה בך מהר אהוב כי במועד וחננו כימי עולם Now, I don't know about you, Robert, but for me, and I don't know about anybody else, I find it a little bit unclear. I don't know why that is. Are you using a different microphone, or is it me? No, I'm using my laptop. As I've got original sound off. Hold on, let me see. Yeah, it's very crackly, Robert. Yeah. I can't do anything else about it, I think. Okay, it's okay. We can hear it. Okay, is it any better? Echo. Got original sound on now. That doesn't usually make any difference. What do you think? Does it make any difference? No, I don't think so. Okay, you're gonna have to tweak it another time. Sorry.
You have something with You can put. I can't hear you when I'm singing, but I'll give you a chance to interrupt me if it's terrible. Is that any better? I put the sound down a bit, so that it seems to be a bit better. Yeah, a little bit if you put your sound down. Okay, that's fine. יהיה גדול אדוני מלך גדול על כל אלוהים, אשר בידו מחקרי הארץ וטרפות תרימו, אשר לא הים והוא עשהו ויבשת יזב יצרו. בואו נשתחווה ונכרע נברכה לפני אדוני עשינו, כי הוא אלוהינו ואנחנו אמרתו בצאן ידו. היום אם כותבו תשמעו, תקשו לבבכם כמליבה, כי יום עשה במדבר, אשר נתוני אבותיכם בחנוני גמרה ופעלי. 40 שנה קודדו ואומרתנו עמתו אל אלוהים והם לא ידעו דרכי אשר נשפטתי באפי אם יבואון אל מנוחתי חדש שהוא מכל הארץ שהוא למד ברכו שמו בעשרו מיום יום משותו ספרו לגויים כבודו וכל עמים נפלותיו כי גדול אדוני ומעולם מאוד נורא הוא על כל אלוהים כי כל אלוהים אלילים ואדוני שמע מסהוד והדר לפניו ודברת מקשו הבו לאדוני בכל עמים הבו לאדוני כבוד ועוז הבו לאדוני כבוד שמו שאו מנחה ובואו לחצרותיו השתחוו לאדוני בעד הקודש חילו מפניו כל הארץ אמרו בגויים אדוני מלאכת תיקונתי ואלבלתימות ידין עמים במישרים ישמחו השמיים ותגר הארץ ירם הים ומלואו יעל שדי וכל אשר בו אז ירא לנו כל הצייר לפני אדוני קיבה לשפוט הארץ ישפוט תבל בצדק ועמים באמונתו אדוני מלך תגיע לארץ צדוקים רבים ענן ואפל סביבת צדק ומשפט נכון כיסו אש לפניו תלך וסלעי סביב צריו היו רכב צרר ורעשו בתחל הארץ הרים קרוב נגנמסו מלפני אדוני מלפני אדון כל הארץ הגידו השמיים צדקו וראו כל עמים כבודו יבושו כל בית פסח מצללים בו אלילים ישתחוו לו כל אלוהים שמע ותשמח ציון ותגיע לבנות יהודה על ממשותך אדוני כי אתה אדוני עליון על כל הארץ מאוד נעלית על כל אלוהים ואדוני סנורו שומר נפשות חסידיו מיד רשעים יצילם זרעו לצדיק ולשרי לב שמחה שמחו צדיקים באדוני והודו לשכר קודשו מזמור שירות נשר חדש כי נפלוס עשה הושיע לו ימין עזו הקודשו הודיע מה ישועתו לעיני כל גויים גילה צדקתו זכר חסומים לנו לבית ישראל וכל בצדי ארץ אשר ישועת אלוהינו הרי אדוני כל הארץ פצחו ורנו וזמירו וזמרו לאדוני בכינור לכל זמרה בחצוצות לכל שופר הריעו לפני המלך אדוני ירם הים ומלואו תבל ויושביה נהרות ימחה וכף יחד הרים ירננו לפני אדוני קיבה ישפוט הארץ ישפוט תבל בצדק ועמים במישרים אדוני מלאכים וזועמים יושב קרובים תנות הארץ אדוני בציון גדול ורמהו על כל העמים יודו שמך גדול והקדוש ועוז מלך משפט אוהב אתה כוננת משרים משפט וצדקה ביעקב אתה עשית רממו אדוני אלוהים ושתחו לרגליו קדושו משה
ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו קוראים על אדוני והוא יענם. בעמוד ענן ידבר עליהם שמרו עדותיו וחוק נתן למו. אדוני אלוהינו אתה איתם אל נושא היית להם ונוקים עליהם אלותם. רוממו אדוני אלוהינו השתחוו לקודשו כי קדוש אדוני אלוהינו. מזמור לדוד. הבו לאדוני בנים, הבו לאדוני כבוד העוז, הבו לאדוני כראש מושתחוו לאדוני בהדרת קודש. כל אדוני על המים אל הכבוד הערים, אדוני על מים רבים. כל אדוני בכוח, כל אדוני בהדר, כל אדוני שובר ארזים וישבר אדוני את ארזי הלבנון. וירכינם כמו עגל לבנון וציון כמו בן רעים. כל אדוני חוסם להבות אש, כל אדוני יחיל מדבר, יחיל אדוני מדבר קדש. כל אדוני יכול אל איילות ויחשוף יערות, ולכולו כולו מרכבות. אדוני למבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוז לימו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. לך דודי לקראת כלה, והנה שבת מקבלה. לך דודי לקראת כלה, והנה שבת מקבלה. שמור וזכור בדיבור אחד, השמיענו אל מיוחד. אדוני אחד ושמו אחד, לשם ותפארת ולתהילה. לך דודי לקראת כלה, והנה שבת מקבלה. לקראת שבת לכו בניך, כי מכל הברכה בראש מקדם נסוך. סוף מעשה במחשבה תחילה. לך דודי לקראת כלה, והנה שבת מקבלה. מקדש מלך עיר מלוכה, קומיצאים מתוך עמך. רב לך שבט בעמק הבכה, והוא יחמול עלייך חמלה. לך דודי לקראת כלה, והנה שבת מקבלה. התנערי מעפר קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי. על יד בן ישי בית הלחמי, קרא נפשי גאלה. לך דודי לקראת כלה, והנה שבת מקבלה. התעוררי, התעוררי, כי באור קומי אורי. אורי, אורי שיר דברי כבוד אדוני עלייך נגלה. לך דודי לקראת כלה, והנה שבת מקבלה. לא תבושי ולא תקלמי, מה תשתחי ומה תמי. בוך יחסו עניי עמי, ונבנתה עיר על תלה. לך דודי לקראת כלה, והנה שבת מקבלה. והיו למשיסה שוסייך, ורחקו כל מבלייך. יסיס עלייך אלוהייך, כמסוס חסנה כלה. לך דודי לקראת כלה, והנה שבת מקבלה. ימין ושמאל תפרוצי, ואת אדוני תריצי. על יד איש בן פרצי, ונשמחה ונגילה. לך דודי לקראת כלה,
פני שבת נקבלה, בריא ושלום עטר אל בעלה, גם בשמחה ובסעלה, תוך אמוני ים סגולה, בואי חלה, לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה, לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. Shikoyach, Shikoyach, well done. Shikoyach. Would you like to grace us with any particular request you'd like to do? Okay, I'll make a request. Just by chance. One of the Zemirot again. Like one of the good old-fashioned one. Oh, yes, lovely. Yaribon, I don't know if you want to find the page for everybody. Let me just find it. Hold on. Okay. It's one of the Friday night Zemirot. The lovely couple, the family to sing. Friday Just find it. There we go. Let me just see if I can find it. Hold on. Yes, it's on page 316, and this one was put together by a famous rabbi called Yisrael, because it got Yud Shin Reish Aleph Lamed Yisrael, Rabbi Yisrael Najara, right? Who was from Safat. Sounds like a Maharaja. 16th century Najara. I said it was one of the old ones, didn't I? Yes, it's actually exactly in Aramaic. It's very beautiful. Antu Malka Melech Bachaya, Melech Machaya. Oved Gevortech V'Simchaya, Shapir Kedamach Lehachvaya Yom Zeh, Shvachin Nasar Eretz Afra V'Ramsha, Chayrat Isha Yivrocha Masha, Irin Kadishin Ornei Nasha, Chayvat Bara V'Yofei Shemaya, V'Yofei Shemaya, Yaribon Olam Ve'al. I'm getting this one wrong. Yaribon Olam Ve'almaya Ve'almaya, Antu Malka Melech Bachaya, Melech Machaya. Rav Ravino Dech V'Takifin, V'Takifin, Mechach Ramaya Zakif Kefifin, Lo Yehegevar, Shanin Alfin, La Yeorgevotech, V'Chashbenaya, 2, 3, 4, Yaribon Olam Ve'almaya, Ve'almaya, Antu Malka Melech Machaya, Melech Machaya, Eladi Yekarurvuta, Yekarurvuta, Perachia Tanach Mipamar Basa Mipamar Yavata, Ve'afech Yatamach Migoy Galuta, Amati Bachart Bicholomaya, Yaribon Olam Ve'almaya, Ve'almaya, Antu Malka Melech Machaya, Melech Machaya. למקדש אחדור ולקודש קודשים ולקודש הקודשים אתה דיברתם רוחין ונפשין רוחין ונפשין
ויזמרו שירים, שירים ורחשים, בירושלים קרתה. תשפריה, 2, 3, 4, יא ריבון העולם, ועל מאיה, ועל מאיה. אנטו מלכה מלך מחיה, מלך מחיה. Good one, that. I like that one. Very, very nice. Good. Okay, we're now going to finish off with Yigdal on page 12. יגדל אלוהים חי וישתבח, נמצא והנה אל מציאותו, אחד אין יחיד כייחודו, נעלם וגם אין סוף לאחדותו. אין לו דמות הגוף ואינו גוף, לא נערוך אליו קדושתו. קדמון לכל דבר אשר נברא, ראשון וראשית ראשיתו. אינו אדון עולם לכל נוצר, יורה גדולתו מלכותו, שפע נבואתו נתנו, אל אנשי סגולתו בתפארתו. לא קם בישראל כמו שעוד נביא, נביא ומביט את תמונתו. תורת אמת נתן לעמואל, על יד נביאו נאמן ביתו. לא יחליף האל ולא ימיר דתו, לעולמים לזולתו. צופה ויודע שצרינו, מביט לסוף דבר בקדמתו. גומל לאיש חסד כמפעלו, נותן לרשע רק רשתו. ישלח לקיץ ימין משיחנו, לפתות בחקקי ישועתו. מתים יחייל ברוב כסתו, ברוך עד שם תהילתו. מתים יחייל ברוב כסתו, ברוך עד שם תהילתו. Shekiah! Thank you. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Thank you. Shabbat shalom. Thank you. everybody. Good day. Shabbat. Shalom, Rabbi. Thank you. Shabbat everybody. shalom. Thank you very much. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom, everybody. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Keep safe, everybody.